Сегодня мы начнем чтение английских звуков. Первые 4 упражнения на согласные и гласные звуки. В первом упражнении звуки Б, Д, Г, К, О, И. Big, ill, kid, bed, egg, bell, dog, doll. Ill, bad, dog, big, bell, egg, doll, kid. Второе упражнение содержит звуки П, Н, С. Pen, pond, spend, doll, sit, not, spot, ill, desk, leg, and, bed, egg, dog, big, bell. Третье упражнение. 3 звука еще. Т, Ф и М. Sit, not, pot, let, top, get, milk, film, and, leg, bed, spend, pond, desk, doll, bell, dog, pen, kid, leg. И последнее, 4-е упражнение на 2 звука Р и Х. Red, rest, dress, trip, hill, hen, hop, hot, egg, film, get, pond, milk, nut, sit, not, let, pot, and ill.